A hot topic is AI. AI is, in my opinion, very promising. No one believed in AI unless and until ChatGPT came out. You know what is fascinating with AI? Perfect-ஆ அது வந்து லேஅவுட் மேப் பண்ணி இப்போ அந்த அனலிஸ்ட் கொடுத்துருது. You have to do is just start treating. இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹவுசிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா இல்லை டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கா, ரைட்? All doctors are now into content creation. Technology at its best doing disruption. AI வந்து can assist, it can augment, it can accelerate. Think about the diseases also. அதெல்லாம் என்ன டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வருதுன்னே தெரியல. Drugs, vaccines getting invented at a pace we have never seen before. But a doctor with the help of an AI, 10x productivity, 10x, yes. 10x accurate, 10x productive. ஓ இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் உட்கார்ந்து அதை டைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, இப்போ நீங்க- அதெல்லாம் இப்போ இப்போ இருக்காது. இந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து சூப்பர் டிமாண்ட்ல இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. Data is the next oil. That is 100% true. And if you lose the data, your AI is a death pool. ஹெல்த் கேர் பற்றி நீங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போது ஹவு இஸ் த ஏஐ வேர்ல்ட் இன் ஹெல்த் கேர்? எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே இப்போ பார்த்தா ஹாட் டாபிக் இஸ் ஏஐ. நம்ம யூடியூப்பை திறந்தா ஒரு 10 வீடியோவில் இப்போது 8 வீடியோஸ் ஆர் அபவுட் ஏஐ. Absolutely. அண்ட் ஐ திங்க் த அவேர்னஸ் இஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த எவல்யூஷன் ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவேர்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்க்ளூடிங் மீ, நோ ஒன் பிலீவ்ட் இன் ஏஐ unless and until ChatGPT came out. We are learning a lot of news here and there that AI is going to take a toll on healthcare. அதை பற்றி சொல்லுங்க. இந்த ஃபீல்ட் இஸ் நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டுங்க. ம். இது வந்து எந்த ஒரு மீட்டிங் போனாலும் எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போனாலும் ஏஐ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக். அண்ட் இப்போ மோர் அண்ட் மோர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் ஹவு டு எம்பெட் ஏஐ இன்டு எனி பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன், எஸ். ரைட்? ஸோ அது வந்து ChatGPT பேஸ்ட் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் வந்ததுலேருந்து, எல்எல்எம், ஆமாம். right, so called LLM, we now have ability to take that whole data in a document, ஓகே. give it to the large language model, and then say இதுல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு பேஷண்ட்டோட அட்ரஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடு, இதுல இருந்து ஒரு பேஷண்ட்டோடைய டிசீஸ் ஆஸ் டாக்குமெண்டட் இன் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் அ பேஷண்ட் அண்ட் டாக்டர் வந்து எடுத்துக்கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் பிகம் ஸோ ஈஸி. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எக்கனாமிக்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கா, இல்லை ஹவுசிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, இல்லை டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கா, ரைட்? இதெல்லாம் வந்து லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் கெட்ஸ் கேப்சர்ட் இன் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் அ பேஷண்ட் அண்ட் அ ஃபிசிஷியன். எஸ். ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேப் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன இன்டர்வென்ஷன் டிசைன் பண்ணலாம்? அதாவது அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் கொடுக்கலாமா, இல்லை ஒரு ஃபுட் பேங்க்ஸோட கனெக்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹெல்த் கேர். நாட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் அந்த கியூர் மட்டும் கிடையாது இல்லை. பிகாஸ் இப்போ ஒரு அடிப்படை வசதிகள்லேயே ஒருத்தவங்களுக்கு சேலஞ்ச் இருக்கும்போது ஹெல்த் வில் டேக் அ செகண்டரி ப்ரையாரிட்டி. ஆமாம். ஃப்ரம் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ், நம்மெல்லாம் வந்து அடிப்படை வசதிகள் இருந்தும் நம்ம பிஸியா இருக்கோம், நம்ம whatever we are doing சொல்லிட்டு we have find a reason to postpone either wellness or health activity, right? So people who are really struggling for fundamentals, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் கான்டென்ட். அந்த சென்சிட்டிவ் கான்டென்ட் வந்து நிறைய இடத்துல எம்பர்டாக இருக்கும். ஸோ இதை சர்ஃபேஸ் அப் பண்ணுறது வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து ஒரு 6 மாதம் ப்ராஜெக்ட் போட்டு காம்ப்ளெக்ஸாக ஸ்பெஷலி ஸ்கில்டு இன்ஜினியர்ஸ் வச்சு நம்ம பில்ட் பண்ணணும். வாட் இஸ் ஃபேசினேட்டிங் வித் ஏஐ? With a one block of SQL code or 2 blocks of SQL code, you can simply pass this medical notes and ask large language model to extract all social determinants of health. அப்படி கொடுத்துருங்க. Oh my God, I know. This is technology at its best doing disruption, right? Yes. Imagine if we can surface up these type of insights without having to go through a 6-month timeline to project, investing so much of money. Think of how much information we can extract and use that to better patient health. Yes. So AI is, in my opinion, very promising. நான் வந்து at a higher level, I always classify AI வந்து it can assist, it can augment, or it can accelerate. Wow. அசிஸ்டிங் என்னென்னா, ஒரு அனலிஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை ரீடு பண்ணணும். ஏஐ என்ன பண்ணோம், அதை ரீடு பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும். கரெக்ட். தட் இஸ் பேசிக்லி அன் அசிஸ்டன்ட், ரைட்? இதை மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்கும் ஒவ்வொரு இது மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. அப்புறம் ஆக்மெண்ட் பண்ணுறது. வை இட் இஸ் கால்ட் ஆக்மெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, டாக்டர் ஏஐ இஸ் நாட் டேக்கிங் ஆர் கம்மிங் அப் வித் ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினேஷன் ஃபார் அ கிவன் பேஷண்ட்.
AI என்ன பண்ணுதுன்னா, we can use AI to supplement or surface information that clinicians will use to then decide what is the right treatment path. So that's why it's called augment, Got it. right? It is augmenting clinicians' knowledge, Knowledge. right? To then better decide on what is the right outcome for a given patient. Patient. Then accelerate. Accelerate வந்து research, right? ஒரு research article இருக்கு. அந்த article வந்து 15-16 pages இருக்கு. It takes 20 minutes average for a research analyst to go through it. Okay. It's now 2 minutes. So 15 minutes is saved. ரீசெண்டா நான் சும்மா ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஐ ரெட் தட் கீமோதெரபி பண்றதுக்கு தே ஹேவ் டு டார்கெட் தட் பர்டிகுலர் கேன்சர் செல்ஸ். ஆமா. இட் லுக்ஸ் லைக் இட் வில் டேக் மெனி ஹவர்ஸ் இஃப் தட் கேன்சர் செல்ஸ் இஸ் நியர்பை ஆர் சம்வேர் அரவுண்ட் அ வெரி ட்ரிக்கி பிளேஸ். ஒரு ஆர்கன் பக்கத்துல இருக்கு பட் இட்ஸ் அரவுண்ட் அன் ஆர்கன். அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ட்ரிக்கி பிளேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா it takes hours just to analyze the parts where it has to be treated. அதுவே many hours ஆயிடும். Now with AI, it just analyzes the spots very quickly on an average 15 minutes, wherever it is, like wherever that cancer cell is in the body. அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட்டா அது வந்து லேஅவுட் மேப் பண்ணி இப்போ அந்த அனலிஸ்ட் குடுத்துருது. Yeah. So all they have to do is just, start treating. இது பார்த்தீங்கன்னா classic case of that augmentation. Okay. But if AI is surfacing these nudges, right? Then you look at the pace. activity and the pace in which radiologist can spin out reports. இப்போ வந்திருக்கிற recent technology இதில் பார்த்தீங்கன்னா application of AI to early drug discovery and research is becoming increasingly common. So அப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to witness drugs, vaccines getting invented and distributed at a pace we have never seen before. Of course. Like if நம்ம கோவிடே வந்து it's a classic example, right? Think about the diseases also. அதெல்லாம் என்ன type of disease வருதுன்னே தெரியல. I feel like with the evolution of medicine, I feel diseases are also growing. இங்க அந்த மாதிரி தான் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மாதிரி தான். See, இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து physicians are one of the tough to get commodity, right? Because there is just lack of physicians. என்னோட பிசிக்கலே இந்த வாட்டி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க முரளி. See, பாத்தீங்களா? Because there's no people. Yeah. Doctors இல்ல, you are pretty okay. So you don't have to come for a physical checkup பண்ணிட்டாங்க. There is a a widespread shortage for clinicians. So in the situation if a pathologist can spin out 20 reports instead of 5 reports, right? Imagine the lives that we can save, right? Because அப்போ டாக்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள்ல. It's just going to be super doctors, AI doctors, no more doctors. அப்போ ஏன்னா all doctors are now into content creation. நிறைய டாக்டர்ஸ் இப்போ வந்து you can see in YouTube, right? I don't know if they're doing it full time or part time, but a lot of doctors are out in the marketing creating awareness, which is good. நம்மளுக்குமே நிறைய insights வந்து கோவிட் டைம்ல I think there was a big boom where all the doctors are talking about that, this and this. Obviously, we all encourage that and we are still consuming those information, which is amazing. So, doctors எல்லாம் இப்படி awareness பக்கம் போயிட்டாங்கன்னா நமக்கு ஆளே இல்லாம வெறும் AI doctors தான் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. Is it true that we are going to get there? In my opinion, no. See, doctors will, there will always be a need for doctors. AI will become part and parcel of what we do across fields. And healthcare and the doctor profession is no exception is my take. Okay. AI by itself, doctors by themselves, right? That combination can only be effective so far. But a doctor with the help of an AI who's is like or augmented by an AI, it's going to be 10x productivity. 10x, yes, 10x accurate, 10x yes, productive than doctors just by working themselves independently. independent. So given that trend, I think that AI will then become part and parcel of the whole process. So இப்போ இன்னைக்கு ரீசன்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ambient listeningன்ற டெக்னாலஜி எப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு பேஷண்ட், இப்போ நானும் நீங்களும் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா there is a device that is listening to the conversation. You know what it does? It does nothing. It understands the clinical terminologies better. பட் அதை என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிளாக டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸில் அதை வந்து புஷ் பண்ணி விட்டுரும். இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் உட்கார்ந்து அதை டைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதெல்லாம் இப்போ இருக்காது. இப்போ லாட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் டாக்டர் ஆஃபீஸஸ் have started implementing this. இப்போலாம் average time that a physician spends
actually conversing with a patient has significantly gone down in the last decade or so, right? So what they do, they'll come in, okay, okay, yeah. So they'll keep typing. They're trying to have a conversation, ஆமா. but actually they are not looking at the patient and having a Correct. conversation many times, Correct. right? So இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வரும்போது it is completely augmenting them. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா, ஹெல்த் கேர் டேட்டா வந்து சூப்பர் டிமாண்ட்ல இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கோவிடா இருந்திருந்தா, இப்போ கோவிட பத்தி டேட்டாஸ் வந்து நெறைய நாங்களே ரிப்போர்ட்டிங்லாம் வி ஹேட் டு டூ அ லாட் ஆஃப் கோவிட் ரிலேட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார் சர்டன் அனலிட்டிக்ஸ் ஆன் ஆர் எண்ட். வாட் இஸ் த மோஸ்ட் டிமாண்டட் ஹெல்த் கேர் டேட்டான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஸோ இப்போ வந்து அது மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸில் சொல்லலாம் இதை. ம். ஒன்று, there is a need to understand what patients are doing outside of the health system. ம். Do they exercise? Are they smoking? Are they drinking? Right? So ம். இதெல்லாம் வந்து critical data points. ஸோ அந்த critical data points வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, because there is a consumer data availability, basically giving away their data rights, right? யா. ஸோ டேட்டா வந்து availability வந்து இப்போ நிறையா இருக்கிறதுனால, அந்த data is definitely now everybody is trying to put that data side by side to understand patients better, so that we know, right? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காது, லைக் அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்லை டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களா, ரைட்? ஃபார் எனி ஓ! டைப் ஆஃப் அது ரீசன்ஸ். அந்த அவ்ளோ டீட்டெயில்டா. ஓ Yeah, மை காட்! yeah. So, ஓகே. see, நான் வந்து I'm a person who probably better responds to a text than a call, எஸ். right? ஐ So வுட் அந்த பிரிஃபர் மாதிரி மோர் கால்ஸ் தென் டெக்ஸ்ட் அந்த மாரி ஸோ இருக்கும். நிறைய பேருக்கு ஓவராலுக்கும் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ம். அதெல்லாம் வந்து if you are able to capture that data, then we can better interact and engage the patients, யா. right? ஸோ அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். பட் what is fascinating to me is the ability to tap into the multimodal dataன்னு சொல்லுவாங்க. ஓ! மல்டிமோடல் டேட்டானா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹெல்த் கேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஹெல்த் கேரில் வந்து டேட்டா இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம். எஸ். அதாவது ஒரு கிளைம் இன்ஃபர்மேஷன் வரும். அந்த கிளைமில் வந்து எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட ஏஜ் என்ன, பேர் என்ன, ம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்ன, அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். அவங்க அதிலேயே வந்து டயக்னோசிஸ் கோட் என்ன, ப்ரொசீஜர் கோட் என்னன்னு இருக்கும். அதே போல் கிளினிக்கல் டேட்டா வரும். அதில் வந்து அவங்களோட கிளினிக்கல் நோட்ஸ் வரும், திஸ் இஸ் லிட்டில் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட். ம். அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிக்கல் இமேஜஸ், நம்ம இமேஜஸ் பற்றி நிறையா ஓ பேசணும், யா. ரைட்? அது ஒரு பெரிய ஏரியா. ஜீனோமிக் டேட்டா இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் யா. ஏரியா. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட், ரிசர்ச் டேட்டாவும் இருக்கும் இல்லையா? yeah, there is பீப்பிள் a ஹூ டு ரிசர்ச் ஆன் ரிசர்ச் சாம்பிளிங். ஆர்டிகல்ஸ், பப்ளிஷ்டு ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து எப்படி ரிலவன்ஸ் கார்லேட் பண்ணலாம், யா. ரைட்? ஸோ நீங்கள் இந்த டேட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஆல் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம், ரைட்? தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்டு மல்டிமோடல் டேட்டா. அந்த டேட்டாவை வந்து இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணலாங்கிறது தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட். ம். மெடிக்கல் நோட்ஸை வந்து ஒரு 6 மாதம் ப்ராஜெக்ட் போட்டு நம்ம பண்ணாலும் அதில் கொஞ்சம் தான் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். பட் இன்னைக்கு கரெக்ட். வந்து அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு ஏஐ கிட்ட கொடுத்தோம்னா அது அழகாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம், ரைட்? ஸோ அது வந்து சூப்பர் ஃபேசினேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். அதாவது டேட்டா இஸ் பிகமிங் ஒன் ஆஃப் த வெரி மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் கமாடிட்டி இன் த வேர்ல்ட். எஸ். there is a saying in the industry also, is right, data is the next oil அப்படின்ட்டு. ஆமா. Yeah, that is 100% true. I couldn't. ChatGPT வந்ததுக்கு அப்புறம் கூகுள் யாருமே பண்ணலையாம். ஸோ There is தட் ஏதோ இஸ் லைக் ஒரு நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷன். ஐ கேன் சி. ஓ ஆமா, ஆப்வியஸ்லி நானுமே நிறைய ChatGPT தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நாட் த கூகுள். பட் கூகுள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, என்ன எல்லாரும் ChatGPT யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல அடிச்ச உடனே நீங்க அந்த ஏஐ அசிஸ்டன்ட் வந்து இட் வில் ஜஸ்ட் கிவ் yeah. யூ அ பாப் அப். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஈவன் கிளிக் லிங்க்ஸ் விச் இஸ் ஆக்சுவலி அஃபெக்டிங் ஹிஸ் கூகுள் ஆட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கு. ஏஐக்கு டேட்டா வேணும். நம்ம இஃப் வி ஸ்டாப் கிவிங் டேட்டா அண்ட் வென் வி ஒன்லி ஸ்டார்ட் கன்சியூமிங் திஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆயில் தான். Like, நம்ம வந்து அதை we are not giving enough time for it to grow அப்படின்னும் போது I think there will be like a cycle போயிட்டு இருக்கும் where if you don't feed it right, you're going to Oh yeah. lose the data, and if you lose the data, your AI is a death pool. Done. நம்ம சொல்லுவோம்ல, junk in junk out அப்படின்னு. Yes. So if you feed it with if you have junk Junk, data, you get yeah. junk results out, Output. right? It's the same thing, right? So but it's fascinating what data now can do. Yeah. What kind of insights you can extract from the data is very fascinating. And Mm. அதை நம்ம எஃபெக்டிவாக ஹார்னஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா Mm. then we can be successful. See, என்னோட இது என்னன்னா, we have to use that data to truly drive both patient experience and patient health outcomes. Mm. Right? Okay. There is always this financial angle of, can I make it more profitable? Can I make it more efficient? Yes. Can I drive bottom line? Can I drive top line? Right? That's great. I mean, that's how every business is run. But then at the end of the day, when it comes to healthcare, what should
be either an equal priority or even a top priority should be how do we really use this to drive better patient health outcomes and first of all provide better experience. Yeah. Do you think with AI coming into healthcare, நெறைய பேர் இப்போ வந்து ஹெல்த் கேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நெனைக்கிறீங்களா? லைக் இஃப் எனிபடி இஸ் கோயிங் டூ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வில் இட் பி லைக் அ குட் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? இல்லன்னா அது See, டசன்ட் மேக் அ டிஃபரன்ஸ். I think there will always be a business opportunity in healthcare, and in fact, post COVID and COVID, right, when the whole startup ecosystem was booming, healthcare was significant portion of it. Okay. Right now, I've been to few conferences. The conferences சில conferences very focused on startups. Okay. I mean, I was amazed. நாங்க ஜோக்கா சொல்ல there is a huge interest from venture capitalist side on pushing money into startups. Okay. So it will continue to attract investment. It will continue to as healthcare transforms itself, right? As like any other field, there will continues to be a lot of opportunities. See, நமக்கு இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோடைய ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் தான் வித்தியாசமா இருக்கும். கரெக்ட். ரைட். இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ரைட், ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கில். அந்த ஸ்கில் வந்து 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி did not exist. Yes. Suddenly it came up. So I think it will morph, right? It will take different shape and form, but there are opportunities will be plenty in my opinion. Yeah. I can't imagine இன்னொரு 10 yearsல நம்ம இப்ப பண்ற வேலையெல்லாம் பாதி நம்ம this is not what we will be doing. No. Definitely it's going to be different, and I'm curious how we are going to do that. At the same time பயமாவும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேலை பண்ணுவோமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. There will always be something. I know. அதான் I think it's a globally known fact that everybody should be ready to learn a new skill. Correct. How is India now? How is India with AI in healthcare? I know you do a lot of summits and events across the globe. You travel for your conferences, and you are a speaker for this healthcare and data driven insights. So அப்படி பார்க்கும்போது how do you think where India is? I know US, the way we function, healthcare functions is completely different. நம்ம ஊர்ல கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். மோர் நம்ம டாக்டர்ஸ்லாம் யாருமே பேஷண்ட் கிட்டே போய் நீ செத்துருவ நாளைக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா இங்க சொல்லுவாங்க. யூஎஸ்ல வந்து they keep it very transparent with the patient, with what they are going through and how it is. So there's no, that is their job. So இந்தியால எப்படி, how do you think is very thriving ecosystem for startups. அது இப்போ நான் என்னோட ரீசன்ட் ட்ராவல்ஸ்ல நான் பார்த்தது வரைக்கும், அதாவது இங்க எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் த்ரைவிங்கா இருக்கோ, ஈக்குவலி அங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் இஸ் த்ரைவிங், அண்ட் ஹெல்த் கேர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டாக்ட் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரி இன் த ஸ்டார்ட் அப். அதாவது the kind of the level, the type of exposure, there is no gap. I had the opportunity to travel to Hyderabad, Bangalore in the recent times. Hyderabad line, just top class. You as a teenager, what did you have? What was your vision? I really wanted to become a doctor. First bencher தானே, ஒழுங்கா சொல்லுங்க. அப்பா ப்ரொஃபசர், எங்க அம்மா கூட தான் டீச்சர். ஒரு டாக்டர் எங்க, மெக்க எங்க, முரளி. இப்ப சொல்றது புரியுதா? C++ தான் மெயினா, ரைட்? அதெல்லாம் படிக்கிறது சும்மா போயிட்டு பாதி நாள் போறது கிடையாது. Mine is also not planned. ஆனா நீங்க இப்போ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ சொல்றேன், எனக்கு ஒரு ஃபன்னி திங் ஞாபகம் வருது. என்ன क्वेश्चंस கேட்டாங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். That's how I couldn't tell them. நினைச்சு பாப்பேன், ஒருவேளை அந்த கம்பெனிக்கு போனா ஜாலியா இருந்திருக்கலாம் அப்படி. See, more importantly, இது ஒர்க் ஆகுன்றதை விட மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஆகாதுங்கிற அது ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. அந்த ஃபீலிங் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. When we appreciate what a food brings in, right? Cuisine, right? Particular cuisine. There is so much to understand about that culture. The job that our kids will be working on when they grow up, they are not invented yet. But I think that's a missed opportunity. I should have done it when I was in 30s. Love to live again. இதெல்லாம் என்னங்க டவுட்? காலேஜ் லைஃப் தான். இளையராஜாவா, ஏஆர்ஆரா இல்லை அனிருதா? என்னங்க क्वेश्चन இது? இதெல்லாம் வந்து மனுஷங்களாம் வேணாம், நம்ம மனுஷங்களை இங்கே விட்டுட்டு போயிடலாம். ஒன்லி திங், you would be a great teacher, Murali. இதுக்காவது ரிட்டையர் ஆனா at some point I'll be your student. இப்போ என்ன அப்படிதாங்க. இப்படி பல்டி அடிச்சு